Dobré ráno, vážení hosté, vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Vítám vás na konferenci Architektura knihoven. Tato konference má záštitu pana ministra kultury. Pan náměstek ministra kultury, pan Milan Němeček, který měl být přítomen, musel dnes do Poslanecké sněmovny, tak ho mám omluvit. A všechny vás tady vřele vítám. Předám slovo naší organizaci, která nám pomáhá s organizací, paní ředitelce Miroslavě Sabelové. Hezký den vám všem. Doufám, že včerejší den a hlavně večer jste přežili ve zdraví, v pohodě, v klidu, že jste viděli kus Ostravy. Jsem moc ráda, že ten včerejší den za mě dopadl dobře a předpokládám, že dnešní den nebude výjimkou, nemá proč být, protože jsme opět v příjemném prostředí dolní oblasti Vítkovic a jsme tady za účelem, který nás moc zajímá, a to je dozvědět se něco zajímavého o tom, kam jsme se my jako knihovny posunuli v tom vývoji v oblasti architektury, designu, kam směřujeme my a kam nás samozřejmě směřují architekti. Jsem moc ráda, že dnešní den tady vlastně bude také prezentovaná architektura budoucí knihovny, budoucí Ostravy, nejenom v podobě Černé kostky, ale samozřejmě Ostrava jako město se velmi slibně rozvíjí a jsem moc ráda, že třeba za pár let se tady zase znovu setkáme. Přeji vám všem, ať se vám tady líbí, ať načerpáte nové podněty a my se budeme těšit i někdy příště. Já si ještě neloučím, ale kdyby náhodou už jste museli odjet, já to znám, tak ať nepůsobím jako neslušná hostitelka. Děkuju moc a mějte se moc hezky. Děkuji kolegyně Sabelové. Já bych ještě jednou velice poděkoval Moravské zemské knihovně, která nám zapůjčila tu krásnou výstavu Revize knihoven, a děkujeme za vznik té výstavy Centru pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a zde přítomné Lence Dostálové, která tady se někde schovává. Děkujeme. Je mi velkou ctí přivítat tady pana primátora Ostravy, pana inženýra Tomáše Macuru, a předám mu slovo. Pěkné dopoledne nebo ještě ráno, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že jste mě pozvali tady na tuto svoji akci, že vás mohu pozdravit, protože název této konference Architektura knihoven v sobě v těch dvou slovech jsou dvě věci, které mám rád, jak architekturu, tak knihovny. Dozvěděl jsem se, že tato konference vlastně navazuje na vaši valnou hromadu, která se uskutečnila včera, a vlastně, že poslední sjezd československých knihovníků se tady odehrál před bezmála 100 lety, což je tady napováženou, a doufám, že vám to nebude trvat dalších 100 let, než tady do Ostravy dorazíte. Jak jsem říkal, obě dvě ty slova, které jsou, nebo ty pojmy, které jsou v názvu té dnešní konference, mám rád, a je to vzácná shoda, protože občas se octu na konferenci, kde skutečně někdy nevím, co tam dělám a vůbec o čem tam je řeč, tak to není, doufám, dnešní případ. Těm, kteří znají můj příběh, tak se dopředu omlouvám, ale moje dětství je do značné míry s knihovnama spojeno, protože moje maminka byla vedoucí knihovny v Havířově, a protože tatínek chodil pozdě domů, tak já jsem vlastně rovnou ze školy chodíval vždycky do knihovny, tam jsem si udělal úkoly a poté jsem četl knihy. Já jsem měl ve 13, tím se nechci chlubit, tam to konstatují, přečteného celého Jiráska. Nevím, čím mě uchvátil, ale následkem toho jsem dostával špatné známky z češtiny, poněvadž jsem běžně používal archaizmy a přechodníky prostě v hodinách češtiny a to nebylo úplně vítáno tehdy. Jsem rád, že jsme s paní ředitelkou Sabelovou mohli minulý týden otevřít v pořadí 28. pobočku
knihovny města Ostravy tady na území města, v takové čtvrti, kde jsem rád, že ten zájem o knížky je, protože je to taková téměř paneláková čtvrť, v Pískové doly se jmenuje, a je fajn, že vlastně ta poptávka po těch knížkách vzešla od lidí jako takových. A přiznám se, že jakkoliv budete mít za chvíli přednášku nebo ukázku o Černé kostce, která se původně jmenovala Moravskoslezská vědecká knihovna, dneska nese ten název, kterému já upřímně moc nerozumím, ale musí se tak jmenovat, aby získala dotace, tak já tady Karin Veselá kroutí hlavou, ale ono tak trochu je. A já se přiznám, že já mám ale stále rád, nebo v podstatě jedině rád ty původní knížky v té krásné vazbě voňavé s tím hezkým, s tím příjemným pocitem, že na ně člověk sáhne, a nikdy jsem nepodlehl nebo nenašel vztah těm elektronickým gadgetům a těm čtečkám a podobně, ale možná je to jenom moje nějaká slabina, nevím. Pokud je o ten druhý pojem v tom názvu vaší konference Architektura, tak já myslím, že asi tady není nikdo, který by o tom pochyboval, že myslím si, že a nejedná se jenom o architekturu knihoven, ale architekturu obecně, architekturu veřejných budov, že to je něco, o co se musíme hodně usilovat, zasazovat, kde Česká republika a já dodám Ostrava dvojnásob má ještě co dohánět, že není za posledních 30 let nevzniklo, myslím po revoluci v Česku, tolik staveb kvalitně architektonicky řešených, myslím dostatek, abychom mohli říct, fajn, daří se to. Občas, když něco vznikne, tak se kolem toho vedou sáhodlouhé debaty, jo, vzpomeňte na Tančící dům v Praze, do dneška je to téma, nebo nevzniknuvší knihovnu od Vaška Kaplického, obrovská chyba. Takže já jsem rád, že tady u nás v Ostravě jdeme v posledních letech snad trochu progresivní cestou. Za těch 8 roků, co jsem v úřadě, vlastně jsme už vypsali více jak 10 architektonických soutěží. Řadu z nich už dotahujeme do konce nebo do realizace. Před vlastně 2 týdny jsme otevřeli pro příklad historická městská jatka, budovu z roku 1881, které nyní po přestavbě budou sloužit jako galerie soudobého umění. Co je takovou mojí srdcovkou v dané chvíli, intenzivně dokončujeme přípravu nového koncertního sálu pro Ostravu z pera z amerického architekta Stevena Halla. Ta stavba jako taková byla před 2 lety mezinárodním architektonickým webem Architizer zařazena mezi 10 nejočekávanějších staveb světa, takže doufám, že budeme mít něco světového tady v Ostravě taky. A samozřejmě těch příkladů je více. Jedním z nich je i projekt Černé kostky, taky výsledek architektonické soutěže s vítězným návrhem od architektů Kuby a Pilaře. Takže i v oblasti architektury máme i v Ostravě a budeme mít co nabídnout. Či o to více důvod, ať se svou příští návštěvou města neotálíte. A úplně na závěr já chci využít příležitosti protože paní ředitelka mi to promine. Paní ředitelka Sabelová přes moje naléhání a prosby oznámila, že končí nebo chce skončit v pozici ředitelky knihovny města Ostravy po více než 20 letech, což na jednu stranu chápu, na jednu stranu mě to mrzí, tak bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat jí za její činnost, její práci. Už jsem mi poděkoval několikrát a ještě mnohokrát to učiním, ale i toto fórum jsem si nemohl odpustit. Děkuju vám všem a mějte se hezky, snad v Ostravě jste prožili a ještě prožijete příjemné chvíle. Díky moc.
Já moc děkuji za krásná slova panu primátorovi a rovnou bych pozval paní inženýrku Karin Veselou, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která nám představí projekt Černá kostka, Centrum digitalizace, vědy a inovací, novou budovu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Dobrý den, já nejsem zvyklá moc mluvit na mikrofon, tak doufám, že s ním nebudu tady šermovat a že mě uslyšíte. Já vás strašně ráda bych vás přivítala u nás v Ostravě a ráda bych vám představila náš projekt Černé kostky a teď ať brousím, jak brousit, tak nevidím paní ředitelku. Líbo, přihlas se tam. Už vidím. Takže kdybych něco říkala špatně nebo kdybys mě chtěla doplnit, tak prosím. Tak, já navážu trošičku na pana primátora a doufám, že ne za 100 let, ale že v roce 27 při slavnostním otevření Černé kostky se uvidíme, a což oproti 100 letům není tak hodně, ale zase v projektu Černé kostky je to poměrně dlouhá doba. Jak už říkal pan primátor, Černá kostka byla výsledkem architektonické studie nebo soutěže. Tu soutěž tenkrát v roce 2008 vyhrála architektonická kancelář Pilar. A kdyby dneska měla ta kostka naplnit tu vizi, kterou pan primátor říkal, tak by nebyla černá kostka, ale byla by to zelená kostka, ale to zase by bylo v rozporu s tou soutěží. Černá kostka je to protože nějak od toho roku 27 se ten název usídlil, vy potom uvidíte pár fotek, které tam budou, a ta kostka je opravdu černá. Nevím, co tenkrát měla asociovat, jestli uhlí nebo pouze ten odráz na vodě, to už nejsem schopná vysvětlit. Jenom já teď budu pár takových technických dat, které jsou vyloženě projektové data, protože já na rozdíl od vás nejsem knihovník, jsem vedoucí odboru kultury a památkové péče, ale spíš než jako vedoucí odboru se cítím být projektovým manažerem. A ten projekt, když by to mělo mít pojmenování projektového manažera, tak vyloženě jde za mou osobou. Dneska ten projektový tým už tvoří, já vždycky říkám, takový solidní autobus. To znamená, že tak, jak ten barák je v celkových nákladech na 2 miliardy korun, tak si jenom představte, co všechno ten barák bude muset obsahovat tak, abychom byli schopni si získat tu dotaci. Protože dneska už to není, a to by určitě pan primátor potvrdil, dneska to není jenom o těch domech, není to jenom o té architektuře, ale je to hlavně a především o té funkci, kterou nabízí. A my se tady dostáváme mezi takové trošičku mlýnské kameny, protože 28 ten dům byl postavený čistě jako knihovna, bylo tam spoustu polic pro volné výběry, spoustu tichých studoven a v podstatě čistě knihovnický proces. Dneska, když už máme žádat v rámci Evropské unie na to, aby nám na knihovnu přispěla, tak se po nás požaduje tu náplň rozšířit v souvislosti s dnešní dobou. A vy víte, že všichni to víme, že od roku 2008 se ta doba do roku 22 kapánek posunula a ten svět se posunul trošičku jinak. Proto i to přízvisko Centrum digitalizace, vědy a inovací. Jak už jsem řekla, nositelem celého toho projektu je Moravskoslezský kraj, ale na druhou stranu i příspěvek Ostravy na tuhletu stavbu bude značný. Včera Rada města právě projednala příspěvek 150 milionů korun na tuhletu stavbu. Celkové náklady v současné době jsou vyčíslené na 2 miliardy. My už jsme téměř přesvědčeni, že v dnešní době tuhletu částku spolkne pouze ta stavba. To znamená, že my už počítáme se zvýšením těch nákladů na 2,5 až 2,6 miliardy, protože ty technologie, které ten dům bude muset unést, pořád rostou a ceny v dnešní době, v dnešní situaci, sami víte, není jednoduché.
Zaměření toho projektu je částečně přizpůsobeno i výzvě. My bychom byli rádi, financovali ten projekt z Fondu spravedlivé transformace, jsme zařazeni mezi projekty, které budou napřímo čerpat dotaci a můžou ji čerpat až ve výši 85 až 95%. To znamená ale, že musíme některé předpoklady, které ta výzva má, 100% naplnit. To znamená tu zelenou černokostku a pak třeba tu digitalizaci, edukaci, různé prostě laboratoře, které tam budou, ale postupně se k tomu dostanu. Dneska jsme těsně před vydáním stavebního povolení, protože tenhle proces jsme museli pozastavit zase k ozelenění knihovny. Ta přípravná fáze, vidíte, že by měla trvat do 3. kvartálu letošního roku, to znamená, to souvisí s vydáním toho stavebního povolení. A pak ta realizační fáze od 4. kvartálu letošního roku až do roku 2026. Ta realizační fáze potom se bude dělit ještě na takové 2 části, to znamená příprava staveniště, to znamená, že v lednu příštího roku bychom už měli zabrat to parkoviště, které ukážu na fotkách, které tam potom je, a pak bychom měli soutěžit zhotovitele, stavět, vybudovávat a všechno k tomu. V tomhletom v čase budeme mít ve stejném prostoru pravděpodobně 3 stavby, což jsme my, což je nová filharmonie a zároveň pravděpodobně ještě parkovací dům, takže to bude i velká zátěž jakoby na ten prostor, ale i na obyvatele, kteří v té oblasti bydlí. Rádi bychom zahájili provoz roku 2027, což i hraniční datum pro čerpání peněz z Fondu spravedlivé transformace. Pro ty, kteří nejsou v Ostravě nebo z Ostravy z Moravskoslezského kraje, tak jenom řeknu, že my jsme posledním krajem, který vědeckou knihovnu nemá. A protože jak město, tak i kraj, jsme takový kapánek, se dívám na pana primátora, tak my sice jsme poslední, ale my nechceme být poslední. To znamená, chceme stavět opravdu už knihovnu budoucnosti. A vždycky říkám, představte si kolegům část T+5. To znamená, to, co dneska se nám zdá trendy a in, za 5 let už bude staré. A vždycky to říkám, představte si, když jsme měli mobil a nosili jsme ho v batohu, dneska ho dáme do náprstní kapsy. Takže jenom, ať víte, v jakém prostředí teď fungujeme. Pro ty, kdo nejsou z Ostravy tak a z kraje, tak představte si, že Ostrava je 3. největším univerzitním městem v České republice. Má 2 univerzity, 1 vysokou školu, 45 středních škol a z toho 18 gymnázií. Připadáme v té části, jakoby, protože projekt je krajský, to znamená, počítejme i s tím přesahem jakoby na kraj, takže představte si, že třeba jenom krajský úřad je zřizovatelem 198 středních škol. To znamená, že ta kapacita těch studentů je obrovská. Když se podíváte přímo jenom na Ostravu, tak 1/10 obyvatel tvoří studenti. Chceme poskytovat a poskytujeme informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje, ekonomických aktivit. To znamená, děláme takovéto akademické zázemí pro vše, co vlastně v Ostravě, v Moravskoslezském kraji vzniká. Teď kapánek k té architektuře. Celý ten dům bude mít 2 podzemní a 9 nadzemních podlaží. Celková podlažní plocha je 16 000 metrů čtverečních. Rozměry té kostky jsou 36 x 36 metrů. V podzemí a na povrchu vznikne 164 parkovacích míst, z toho 78 v podzemí, 86 na povrchu. Do kostky svezeme po x letech 1 200 000 knihovních jednotek. To znamená, opustíme dneska depozitáře, které máme roztrkané úplně po celé Ostravě. Vodní plocha, to už je spíš taková jakoby fajnšmekrovina, tvoří 4530 metrů čtverečních, hloubka je 5 cm, objem té vody je 227 kubíků.
počítáme s provozem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a po celý rok. A jak už jsem říkala, k dispozici budou týmové knihovny, individuální knihovny, multimediální učebny, experimentální kino, konferenční stály, výstavní prostory, dobré kafe s noční studovnou a v celé té budově bude řada studijních a relaxačních zón. Takhle vypadá prostor, kde, když jsem mluvila o parkovišti, to je výhoda nebo nevýhoda těch, no, já to ale vůbec nevidím. Vidíte? Tak tady všude bude. Tady všude seděl. A tady, když se podíváte, tak to už je z nákresu. To je výhoda nás, kteří když čtem, tak potom nic nevidíme, protože tak tady vidíte, že tohle je celé vlastně ta budova knihovny, pod celým tady tím prostorem potom bude depozitář. A tady za kolejema je nová budova nový koncertní sál pro Janáčkovu filharmonii, parkovací dům by měl být zhruba tady. Takže vidíte, že to jsou stavby jakoby v tom prostoru. Necháváme my zahájení stavby na poslední chvíli, protože nechceme zatím vystěhovávat tady ta parkoviště, protože ten prostor pro parkování v té oblasti je velmi složitý. Takže čekáme až fakt na poslední možný okamžik, který nastane v lednu příštího roku. Tak a tady už vidíte naši černou kostku. Asi mám ten obrázek daný špatně, protože spíš to vypadá asi jako kvádr než krychle, ale vidíte, že ačkoliv je ten projekt starý, už má nějaký svůj věk, tak pořád je značně nadčasový. Ta voda kolem toho by měla celou tu černou kostku ve své kráse odrážet. No a protože jaký by to byl dům, kdyby ten dům nežil, pak bychom tady měli plno domů, kde bychom honili vítr, tak my po zralých úvahách a po tom, co jsme během lockdownu udělali takové virtuální putování po všech knihovnách v rámci celého světa, tak jsme dospěli k tomu, že bychom chtěli černou kostku vybudovat jako jedno velké komunitní centrum, které bude vzdělávat jak malé, tak velké, jak laiky, tak i odbornou veřejnost. Chceme po vzoru možná i finské knihovny Ody dát přístup absolutně všem, to znamená bez prostě všem. Tak. A takovou naší jakoby úvahou a tou vizí, kterou máme a na které stavíme dneska celý ten projekt Černé kostky a celá tahleta vize půjde i do studie proveditelnosti, kterou děláme právě pro získání peněz z Fondu spravedlivé transformace, tak hlavní ta linka je převedení z analogového světa prostřednictvím digitalizace do digitálního světa. Vy víte, že i ten lockdown nás v mnohých věcech proškolil a právě pro studium, pro přístup jakoby k inovacím je zapotřebí čím dál tím víc ten svět digitalizovat. I když já se připojím k panu primátorovi, i mě víc voní ty knihy a i já raději čtu papírovou, já jakoby třeba neumím moc s tou čtečkou, ale možná už je to i věkem. Tak, a ten analogový svět není jenom o knihách, ale krajský nebo Moravskoslezský kraj je zřizovatelem i galerie, zřizovatelem muzeí. Jsme zřizovatelem, máme pod sebou i zámky, máme pod sebou hrady. To znamená, že my vlastně do té knihovny chceme přenést data, ta data zpracovávat tak, abychom byli schopni knihy oživit. Já vždycky říkám na příkladu, letos je 200 let Mendla.
A já, když už by byla knihovna otevřená teď, tak má představa je taková, že do knihovny vejdete, promluví na vás něco, co vyvine Vysoká škola báňská a zdůrazní vám, že letos slavíme s Mendlem. Dole si dáte hrachovou polívku, nahoře si vytáhnete herbář a ten herbář, když si otevřete a podíváte se na to prostřednictvím aplikace, tak si budete schopni vzít a promítnout si hrách, který zrovna teď naši studenti vysázeli ve Vražném, což je rodiště Mendla. To znamená, že chceme rozehrávat příběhy knih. A to v každé části, nejenom třeba v té části, jak jsem říkala, v té botanice, ale hlavně v té části technické, protože máme tady technickou univerzitu, ale my jsme technickým regionem. A to je i to, co naplňuje ten předmět té transformace a to, co jste viděli v samotném úvodu, od uhlí k datům. To znamená, my třeba na tom projektu už jsme začali pracovat s Tatrou, protože jsme připravovali nové muzeum Tatra. Mimochodem vás zvu do Kopřivnice, kdybyste potřebovali v létě někde cestovat. A my už jsme digitalizovali výkresy. Už dneska ta expozice je rozšířena tak, že jste schopni se prostě na Tatru podívat, aniž by tam byla. Paní Sabelová mi říká 5 minut a já jsem tak jako v pětině, ale... Ne, takže jenom proto hlavním ústředním tématem je digitalizace, to znamená vytvoření dat. Prioritně z knih, ale využijeme k tomu i ty prostředky, které kraj nabízí, to znamená, chceme vytvářet data i na jiných příspěvkových organizacích a pak je dostávat do centrálního mozku lidstva, to znamená do naší černé kostky. Tak já některé ty věci přeskáču, kterými dáty se chceme zabývat, kulturním dědictvím, přírodou a přírodním dědictvím, životním prostředím, tradicí, historií, ale znalostmi, to znamená, chtěli bychom navázat a už jsme i navázali spolupráci s některými podniky, které tady v Moravskoslezském kraji jsou, to znamená, budeme využívat a vytěžovat i jejich knihovny, to znamená normy, výkresy, předměty a podobně. Unikátnost vidíme a spatřujeme hlavně v té integraci veškerých těch dat. Pak využití těch dat k vědě, k výzkumu, k vzdělávání a k podnikání. To znamená, chceme vytvářet i speciální edukační balíčky na základě těch dat, která získáme. Máme ambici získat mezinárodní spolupráci, což už se nám taky daří, ale hlavní prioritou pro nás jsou otevřená data, to znamená, chceme sdílet ta data skrz celou republiku, Evropu a svět. Tady ještě je řez knihovnou a když mám tak málo času, tak jenom pár obrázků. Jenom pro pana primátora, když přeskáču celý ten dům, tak v horním patře zatím je jenom pochozí střecha. A my v té pochozí střeše chceme udělat takový malý amfiteátr, tak abychom z pochozí střechy mohli koukat na váš nádherný dům, na koncertní sál a zároveň na naše krásné hory. Tak a tady jenom pár ještě vizualizací. Vidíte, prostory budou otevřené, nevím, nakolik budou zvukově otevřené či uzavřené. Tady počítáme opravdu už s vybavením s tím nejmodernějším, který vůbec je. Byli jsme teď na konferenci, ne konkrétně my, ale naši spolupracující v Barceloně. Byli jsme se podívat na nové trendy i v rámci Expa v Dubaji. Využíváme opravdu i takového toho virtuálního světa, že se koukáme, kde co
kde co v knihovnách je. To znamená, že opravdu, tak jak jsem říkala, chceme, aby celá ta Černá kostka žila a chceme naplnit hlavně spoustu let staré heslo Komenského škola hrou. Multimediální sál. Sami bychom to nebyli schopni udělat. Jako obrovské díky Ostravě za ten příspěvek, obrovské díky Slezské univerzitě, která vyučuje digitalizaci, vyučuje knihovnictví, to znamená, že ta nám pomáhá s náplní kostky, bude potom následně i edukovat. Obrovské díky i Moravskoslezskému energetickému centru, které nám chystalo černou kostku v zelené barvě, jenom pro zelené vybavení a jenom pro vás pod černou kostkou bude na 70 vrtů pro tepelná čerpadla. A potom našim příspěvkovým organizacím a spoustě organizací, které se podílejí na tom, aby ten projekt vznikl, abychom ho potom společně mohli všichni využívat. Takže a tohle jsem tam dala jenom abyste věděli, takhle ten projekt se kreslí, takhle se vytváří, takhle se dávají dohromady hlavní pilíře. Vidíte, edukace, inovace, věda, výzkum, nad tím spoustu laboratoří a všechno, takže to je spíš jenom tak váš pro dokreslení. Jinak moc děkuji za pozornost. Jestli chcete se někdo ptát, tak se ptejte, i když prostor asi pro to nemáte. A v roce 27, a významně se koukám na paní ředitelku, tak vás určitě pozvem na nějakou konferenci už přímo k nám do budovy Černé kostky. Takže prosím vás, držte nám palce, ať nám to vyjde, až všechno, co jsme si vymysleli a co dneska vypadá takové science fiction, ať naplníme. A hlavně nám držte palce, ať to ve zdraví přežijeme. Děkuju moc za pozornost. Já moc děkuji paní Karin Veselé a hned bych pozval další přednášející, což je paní Amandine Jacquet se svým příspěvkem. Prosím vás, bude tlumočený, samozřejmě máte všichni sluchátka, kdo nemá problém s angličtinou, tak nepotřebuje. Mám tady za úkol vás všechny strašit, takže kdo jste si vzali sluchátka a krabičku, tak jste se upsali. Prosím vás, kdo si odveze ty sluchátka a krabičku sebou, tak my to víme. A budeme chtít po něm 10 000 korun. Opravdu jako nestraším, pan Božoň je mi svědkem, takže kdo si odveze jako suvenýr, musíte všichni krabičku sluchátka vrátit. Na své krabičce, kdo potřebuje, tak si navolíte 6, pod tím je hlasitost a kdybyste ze 6 uhnuli, tak dole se zase na 6 vrátíte. Já hrozně moc děkuji panu primátorovi, děkuji paní Veselé, držíme palce, aby se to podařilo. Hello everyone. I'm Amandine Jacquet. I used to be a librarian and I'm now a trainer and a consultant for libraries. And I'm very pleased to be here today, and I will speak about libraries and sustainability and the way you can improve it in your libraries. And after the Congress, you can access the PowerPoint online, and each time you see a yellow star like this, you can click and it's linked to resources related because I don't have the time to explain everything in detail. So, I have been given around 50 lectures, maybe more, in France, Canada, Italy, Spain, and Czech Republic. Maybe you remember I was here in 2016. But always in French. So, thank you for your understanding, and please forgive my so French accent. Regarding to my topic, I guess I had to precise that I travel by train,
And thanks to Skip to accepting that extra cost. I'm very grateful for that, and it was a very nice traveling, actually. Before we start, does anyone have special needs? My PowerPoint is full of images, and I don't have the time to describe all of this, and I don't have the vocabulary too, I'm sorry, but maybe if someone is blind, I can make a pause and his or her neighbor describe what's on the screen, or, well, I don't know. Any needs, you can speak now, and we try to adapt if you have special requirement. Okay, so let's go. If you need me to slow down, you can do this. And if you need to repeat, you do this. Okay? Okay, and especially for the translation, because they are here. And thank you so much. And I can't really see them. So if you see they're a little bit lost because I'm talking bullshit or I don't know, too fast, you do this or this, and I do it. Okay? Okay, I'm relying on you. Thank you. So let's go. So, a green and sustainable library is a library which takes into account environmental, economics, and social sustainability. Is the definition given by IFLA, which is the International Federation of Association of Library Association and Institution. So my speech will deal with those three pillars. But first, let's see what sustainability is not. Sustainability is not environment. The environment is all you have to consider about the place you live, including nature and also heritage. Sustainability is not green growth. Green growth is only the economical part. That is the way you produce something, but in a green way, biological, and so on. Sustainability is not greenwashing. Greenwashing means that you produce something which is not green, but you present it as a green product. Sustainability is not degrowth. Degrowth means that you produce and consume less. Sustainability is not ecology. Ecology concerns the way you want to protect the environment. So sustainability is these three pillars. Here's the schema of sustainability and their combination. So for example, I try to manage the three things. It's a little bit difficult for me. Okay, so ecological and economical will be viable. Ecological and social would be livable. Social and economical would be equitable. And three of them would be long-lasting. You probably heard of it. Here are the 17 goals defined by the United Nations 2030 Agenda. It has been adapted for libraries by IFLA and some national associations. Those goals are really huge. It's going from solving poverty to climate action or better peace and justice. And maybe you can think it's difficult for a library to do that. But you can do your part, as the hummingbird theory said. I will go through the lecture with different topics for taking sustainability into the library. Each time I'm going to give some global guidelines, and after I'm going to give some examples, but not on every point. So my first topic is building and surrounding. For the building and its surrounding, you can consider recovery of water, for example.
insulation and temperature control, hot in winter, cold in summer, energy saving, energy production, natural light, acoustics, accessibility, inclusion of everyone. About accessibility, you'll have to think physical accessibility, like opening hours, or how people can access to the library physically by themselves or collectively. For example, some cities provide a shuttle bus to the library. Regarding to digital accessibility, consider the ways people can reach the library: phone calls, emails, social media. Your website has to be responsible for a smartphone. You can encourage green mobility by offering services related to, for example, you can lend anti-theft devices for patrons who forget it. And you can bring some tools and workshops to help customers to repair their bike. It would be ecological and economical to share the spaces and eventually the staff of your building. Here is Ourou-en-Morvan. It's in France, 660 inhabitants, where the building is shared. Local books are in the post office, here, and cinema tickets are sold on the library desk, even when the library is closed. In Saint-Denis-les-Martels, it's another library in France, around 300 inhabitants. The library is also the post office and the social desk, and the librarian is doing all that task on the same time in the same space. Now we are going on furnishing and furniture. For furnishing, you can consider purchasing fair trade, short circuits, if possible by direct from manufacturer, local production, choice of material, toxicity, import, lifespan, items with a possible reconversion for another use. And you can also think about second life, recuperation and or renovation, upcycling. It's meaning that you take an object you don't want anymore and you convert it for another use. That's very trendy. For example, in Finland, a Kunilan library just repainted walls and all furniture. It looked good, I think. And that was the furniture before and after. And everything was repainting. In Oslo, at the Toyon Library, most of the furnishing has been made by upcycling. Look at the lampshade, for example, here. Made with old glass bottle, or that step ladder. Oh, that's it, yeah. Used for document displayed. In Bagneux, in France, they use wooden pallet to build that nice lounge area, and they made it with the patrons. You can recycle books and newspaper to do some sofa or some igloo or furniture like chairs or lamps. Yeah, be creative. And here is a nice example of furniture you can reconvert for another use, directly from the shelf to the coffin.
For the design, consider accessibility, circulation of the spaces, differentiation of spaces, identification, signage, atmosphere, cohabitation of the patrons of the activities, sound volume linked to the activities, comfort, seating, heat, light, depending on the audience and use. For all the space of the library, don't be sexist, be inclusive. And especially in toilets, not only women can change the baby diapers. In France, the new trend is the family toilets, where you can have, you can have a toilet for children and adults, a changing table, sinks with different heights. The space is suitable for wheelchair too. It's a solution particularly efficient in small spaces. You can also offer some sanitary napkins to fight menstrual precariousness. Sorry, here. And a word about the contest, the library toilets contest. We made in France, and every library in the world can apply for it, and we have 9 prizes. So please apply for the contest. We will be very happy to promote you, and you will have a diploma and brush toilets, things like that. To improve visitor comfort, you can provide comfortable furniture so they can rest or sleep. You can add services like portative battery for smartphone, baby bouncer, storage for the patron's belongings, and water fountain where you can drink without a glass and where you can fill your own bottle. Now we are going into collection, and you think, yes, at least a library. For acquisition, consider making acquisition on sustainable topics, obviously. Thinking about the complementary of physical and digital media. Integrate a library network and implement a development plan for collection, specialized collection, rotating collection, shuttles, distribution of acquisition according to libraries and audiences, reflection on multi-copy at the network level. Diversify the collection, object, people, and so on. And yes, I'm going to develop that point. First, you can repeal the limit. Here is the Library of Crayons in France. They are offering a limited number of documents for a limited period of time. So you can borrow as much as document you want, including books, games, DVDs, as long as you need it. But you have to return it quickly if someone reserves it. That's the only requirement. Lending objects and tools are more and more developed in libraries. For example, you can lend a popcorn machine, huge success, music instrument, a sewing machine, and even a Wi-Fi box. The Lyon Academic Library Medicine is lending human skill to first-year students because they have to study it. In library, we even lend the living. For example, we can offer pet therapy session because when you're spending quality time with an animal, you feel better and relaxed. So in France, Angers Academic Library plan it before the examination to relax the student. You can also
do reading to the dog. It's one of the best therapy you can have to fight literacy, because the dog is listening to you without judging you. He is encouraging, making like, ooh, oof, in the good moment. People are saying, you librarians, you can lend everything. You would even lend your own mother. Oh yeah, actually we do. So 2 examples we used to practice in France. One is the living library or living books. Is everyone know the concept? Yeah? Is everyone don't know the concept? Give me a sign. Well, okay, I do it. It's based on the idea that every one of us has an experience or conviction or testimony to share. So every one of us could be a book. Usually, it's on a special day, patrons can come and ask to read a book. And they can lend the person for 20 or 30 minutes. It's not a lecture. It's a sharing moment between 2 people on the special topics. The living library helps to fight stereotype and prejudice. And Linda Wilander, librarian in Malmö Library in Sweden, they were the first of making it in libraries. She said, our bestseller is definitely the Imam, but travestites and homosexual couple are also very popular. The other example is very new, only in a few libraries in France. It is that. No, it's that. This is peer-to-peer skill sharing. When you're going to register at the library, you will be asked if you like to participate in the skill sharing program. If it's okay with you, you will be registered in the library catalog for your special skill. Well, let's say gardening, for example. Now, Paula, another customer, is coming to the library. She's returning a gardening book. And she said, well, that's awful, it's not growing, it's not working. So the librarian will offer to organize a rendezvous, a meeting between you and Paula, so you can teach her directly and showing her. Now, that's not a workshop, it's a special training just for Paula. For the end of life of collection and their equipment, consider avoid equipping collection with RFID chips. It's not recyclable and a data volatility problem. Avoid covering books or use materials that are degradable if possible. Have a useful wedding policy, donation to association, resale, recycling of paper, use of paper documents for different functions, for example, eating, as they do in Paris, or insulation material for houses, as they do in Finland. Now we are going through the cultural events and training for patrons. How much time did I have? Okay. For cultural action and training, consider objective, accessibility, inclusion of everyone, building of self-esteem, social diversity, and living together in harmony, social relationship to find loneliness, patrons' participation, empowerment, and training. Be inclusive together are keywords to develop social relationships and social diversity. For example, you can play video games or murder party, or have a knitting club, practice Tai Chi, or organize a dancing and tasting wine evening as the Liberec Library did. You can also send an inclusive message with some events related to the LGBTQ+ community. Now, here is story
story time in the library with drag queen. I already said that you can encourage patron participation for sharing knowledge and skill between them at the individual level, but they can also facilitate a public event for the other patrons, like a concert, a lecture, a workshop. You can go further, you can empower your patrons. In France, in Rennes, they have created the 4C rendezvous, meaning creativity, collaboration, knowledge, citizenship. The 4C meetings are clubs created by the patrons on the topic and the purpose they need. There is only 3 requirements. It has to be legal and free, and it has to be run in a participative way. It's a sharing moment, not a training someone will provide to others. After COVID, they still have 30 clubs. There is a club to prepare yourself to retirement, a non-violent education club, a gaming Spanish club, a knitting club, a feminist book club, and so on. The library is just offering the infrastructure, the spaces, the communication, the method to manage a group. So the patrons bring the topics of the clubs to the library and not the contrary. For cultural action and training, consider themes: ecology, zero waste, updating, gardening, discovery of fauna and flora, and so on. Environmental awareness and education, quality of life. Buy less, reuse more. You can do it by do-it-yourself workshop, zero waste club, upcycling workshop. Why not a dress with all books? And a fab lab, it's a fabrication laboratory, or a repair cafe. Making green, having plants in and outside the library, we turn it green. They plant it at Pilsen, I heard last night. A seed and a plant library would complete the gardening you can manage with the patron, for example, with the program Incredible Edible. Your goal could be to make the city green. In this case, you would provide workshop, a seeds bomb workshop for an urban area. Here are the bombs. Services. For services, consider objectives, accessibility, inclusion, equal opportunities for all, social relationships, ecology, like respect of the environment, reduction of environmental footprint, living together, collective identity, support for the local economy, and support for the local community. Take care of your patrons. Help them with the e-administration and their social and economical issues. For example, you can lend clothes for job interview or special events as wedding. Or you can have a closed library. It's like a little free library, but for clothes. Here is it. You can also provide a self-care station. This one is for in the teenager section in Philadelphia, so kids
can have access to sanitary napkins, shampoo, condoms, deodorant for free. Some are living in the streets, so that's very good for them. All you need to feel clean and self-confident is a help. It is why in Saint-Denis-les-Martels in France, the library provides a free haircut twice a year with a caritative association. In Brooklyn, when the parents are in jail, it's here. The jail library provides some training to the parent to read books to children. Then the children are coming to the public library to have a video time with the parent reading them a story. It would be a way to spend quality time avoiding laborious conversation as, are you good at school? Something like. Facilitate your patron daily life could be one of your goals. Being a young parent is not so easy, and patrons sometimes need a parental respite. The library in Angoulême, in France, keep your baby or your children from 1 to 5 years during 1 hour, so you can enjoy the library just for yourself. Here's the space for the new trend in France. The library organize kids' birthday party, like McDonald's birthday party, but at the library. So they can meet children and parents who are not customers yet. You know that in Czech Republic you can do your wedding picture at the library, even make your proposal in the observatory in the National Library, and even marry you at the library. But you might not know about the coffin club. The funerals are very expensive, and when you are retired, you sometimes feel lonely. The coffin club in New Zealand combines a workshop to build your own coffin and having a cup of tea with friends. Okay, yeah. And saving money, of course. In France, we have it, but it's not in a library. It's in a social center. But I'm advocating for having it in a library. So if you heard of it, please contact me. Susan, how are you? She has my email. I would love that. Sorry. Yeah. With the Leos, you have 2 videos to learn more about the Coffin Club, and one, they made it like as a movie clip. It's very good. To contribute an equal opportunity for all, you can offer services as homework session, reviewing session before examination, stress management workshop to help students and job seekers, job dating session, a silent room to work, a work group room, and you can have Björg, the dog, to help you. To help people learning to read. Management, last part. Be eco-responsible and control your energy footprint, meaning buy biological products in short circuits, produce locally, in fair trade, by applying the zero waste process. And so you will be perfect if you do everything. Encourage the involvement of the library team and the patrons is also a virtuous functioning. So you can co-create the library spaces and services with them. Oh, here, for example, and here. You can go to the bookshop with the patrons and let them animate some workshop for the customers. Everyone can eat and drink in the library
and is in charge to clean after him or herself. In the Netherlands, some libraries have a program where a kid becomes an official director of the library. He or she has to apply for this official position. The job is for 1 year, and he or she has to be as much as possible as the library, meeting other children, asking what they want, facilitating workshops for kids, or reading stories to the youngest, meeting VIP. Trust them. Your patrons are your best partners. So now, last. If you allow me, I would like to make a personal announcement. My husband and I are looking for a job abroad. Your advice and information will be welcome. So please come and talk with me. Thanks a lot. Thank you so much for your attention and your patience. Já bych chtěl moc poděkovat naší francouzské lektorce. Tady jí věnujeme maskot Ostravy, ostravského koníka. Moc děkujeme. Také bych chtěl moc poděkovat kolegyni Zuzaně Hájkové, že zprostředkovala tak krásnou prezentaci. A rovnou bych pozval naší polskou lektorku, kolegyni Annu Zagorskou z Institutu Książki z Krakova a předám jí slovo. Klidně si puste prezentaci. Víte, že na rok 2020 jsme měli připravený zájezd z KIPu do francouzských knihoven, který díky epidemii nebyl. Doufám, že se nám podaří se Zuzanou Hájkovou tento zájezd realizovat v příštím roce, takže jsme měli řadu dotazů, takže doufejme, že ten zájezd do krásných francouzských knihoven, kde načerpáte jistě spoustu inspirace. Doufám, že v Šumperku bude za chvilku rakev a Jo, že to bude krásné. Tak já předávám slovo. Okay, dobry dzień, good morning, dzień dobry. Thank you for the invitation. It's a great honor for me to be here with you. My name is Anna Zagórska. I'm not a librarian. I work in the Book Institute, in the Polish Book Institute, for more than 10 years. And all my work is devoted to Polish public libraries. I have an honor and privilege to managing two grant programs designed and created for Polish public libraries, and one grant program created for Polish small bookstores. Today I would like to tell you something about our biggest national reading program. It's called the National Reading Development Program. And in terms of its financial scale, the National Reading Development Program represents the largest multi-year, long-term program run both by the Ministry of Culture and National Heritage and in cooperation with the Ministry of Education and Science. There are 3 national cultural institutions which are involved in coordinating this program. It's National Library of Poland, Biblioteka Narodowa, the Book Institute, Instytut Książki, and the National Center for Culture, Narodowe Centrum Kultury, alongside the Department of Curricula and Textbooks of the Polish Ministry of Education and Science. Together, these 3 national cultural institutions and this Department of Polish Ministry of Education and Science implement the priorities of the program, which are as follows. First priority, improving the offer of public libraries.
It means just purchasing new publication for Polish public libraries. Second priority, investing in public library infrastructure. Third priority, purchasing new publication for preschool facilities and school and pedagogical libraries. And the last priority is a grant program for libraries and promotion of reading. I forgot to say that every single picture you could see on this slides was taken in a library, renovated, rebuilt, or just built using our grant programs. So, under the second priority, the Polish Book Institute performs one of important tasks. This task, the second priority, continues and develops previous programs. The first one we started in 2011. It was Library Plus. And the second one we started in 2016. It was Library Infrastructure. So in 2011 we started this program Library Plus. This program was aimed at supporting refurbishing, rebuilding, expanding and constructing library premises. Of course, we all know that great substantive programs, great reading initiatives we could create almost everywhere without magnificent architecture, without modern building. But having an accessible modern infrastructure could help us to create better offer for our readers, for local community. That's why we created these grant programs. Our total budget was 150 million zlotys. And using this money, we renovated, built and modernized more than 240 libraries all over the country. Grants started from 50,000 zlotys and was up to 1,875,000 zlotys. What was typical for this program? We had both small-scale investments and current repairs, as well as spectacular transformation of libraries, mainly in smaller towns and rural areas. And if we are talking about spectacular investitions, spectacular transformations, we should talk about a branch library in Szynwałt. Szynwałt is a small village in southern Poland, in Skrzyszów community. Skrzyszów is something about 10 or 12 kilometers from Tarnów. Tarnów is a quite large city in southern Poland. This branch library, this modern building, as you see, was opened in late autumn 2014. I had an honor to be a guest during this festive opening. This building has a huge computer room, of course with internet access, has a large theater room, open for everyone, accessible for everyone, for local organizations, local community. Also, they have a reading room and a play area for children. Someone could say that this project is a little bit overscaled, but believe me, it's not. In my opinion, it's perfectly situated next to the primary school, playground, and the main road. And also, in my opinion, it's a perfect model of public architecture, public modern architecture. So then, in 2016, we started another grant program, Library Infrastructure. Also, this program was supported in refurbishing, rebuilding, expanding, and constructing libraries premises. We renovated, built, or modernized exactly 220 library buildings all over the country, all over the Poland. Our total budget was a little bit higher. It was 170 million zlotys. Grants still started from 50,000 zlotys to 2 million zlotys. Someone could say that we had more money and we renovated and built less buildings. But it means that these projects were much more comprehensive. We had a lot of large projects.
with coherent vision. Average grant was more than 1,300,000 zlotys. And if we are talking about comprehensive project and coherent vision about libraries, we should talk about Stary Sącz community. Stary Sącz is also in the southern Poland, and here you could see 3 libraries built or renovated in Stary Sącz community using our grant programs. Branch library in Gołkowice was the first one, then a main library in Stary Sącz, and the last one, in my opinion the greatest one, branch library in Przysietnica. I'd like to present you a part of our movie we filmed last winter, and in this part you could hear a librarian and an architect talking about their close cooperation, ideas and strategies about this project. Okay, so now I hope it will work. Maybe I should need a help. Okay, great. Pragnęliśmy, żeby ta biblioteka była taką świątynią wiedzy i kultury. Głównym uwarunkowaniem dla projektu biblioteki w Przysietnicy był kontekst. Przeanalizowaliśmy miejsce, w którym ona miała powstać. Wspólnie z architektami stwierdziliśmy, że fantastycznym pomysłem byłoby, gdyby ona wkomponowała się w krajobraz tego terenu. Dlatego bardzo staraliśmy się, by skalą nowego obiektu nie przytłoczyć sąsiedztwa. Dlatego postanowiliśmy podzielić ten obiekt na kilka mniejszych brył, stąd taki charakterystyczny rysunek 3 szczytów i właśnie tą fasadę zorganizować tak, jak sąsiednie obiekty. Projektantka wsłuchiwała się w nasze oczekiwania, miała swoją wizję, ale też pierwsze wysłuchała, czego oczekujemy, a potem dopiero to pięknie wpasowała w tę swoją wizję. Na etapie projektowania biblioteki projektant konsultował z nami, tak, jak to ma wyglądać i czy chcemy jedno duże pomieszczenie. Sorry for this technical problems. Okay, so you could hear both Stary Sącz communities about branch library in Przysietnica and a little bit about other libraries. Okay, so let's move on. And last year we started the 3rd edition of our grant program, Library Infrastructure. Now we have some new rules and new strategies, and at the moment we have more than 70 running projects. Not every single one is finished, every single project is still running. As you could see, total budget is much more higher. It's more than 220 million zlotys. And grants starts from 100,000 zlotys. Is also a huge difference. That's why we would like to focus on more comprehensive and large projects, which could have a real impact. What we also decide is just, to choose less bureaucracy, to choose simplification of mandatory requirements. During last edition, the 2nd edition, and before we started this 3rd edition, we have been talking a lot with our beneficiaries and also with these libraries, which applied unsuccessfully. Also, we had a very long public consultation, just to hear their voice, just to hear what they want, what they need in their libraries. And now, a few words. Where, how, and why we are doing what we are doing. Where, as you could see also before, all over the country, both in extremely small villages, like Góra in Western Poland, just 800 inhabitants, or Różany Stok,
Różany Stok is in western Poland. Just 250 inhabitants. And quite large cities like Piotrków Trybunalski. We are still observing for more than 10 years that spectacular architecture, despite its beauty and ergonomic values, isn't mandatory to maintain and even develop interests in reading in local community, to create interesting and needed offer or programs for teens, children, job seekers, young parents or seniors. And great example is a branch library in small village Góra. Góra is as you could see, extremely small village in western Poland. Góra is struggling with unemployment, with poverty, with domestic violence, social and economical problems. And they decided to build a new branch library in this village. Extremely simple kind of building. There is, to be honest, there are just two simple cubics just stitched with each other, nothing more. Just two simple cubics or cubes standing in a center place of this village. What's special for this building? To be honest, nothing. They have, or maybe one thing, they have a little terrace on the roof, but that's all. It's simple architecture, it's not spectacular, but it's very, very needed. They created a safe and an accessible place for everyone. When I visited Góra last winter, I met an elderly woman there. She came to library not to borrow a book. She came to library just to read a magazine and drink a free coffee. And she is doing it every single day because her own home, her own apartment isn't a safe place. She has an abusive husband. And library is a place when she could just, relax and feel safe for a moment. And how we do it? We have, as I said before, spectacular, even award-winning projects. Helena from Bratislava told me yesterday about Głuchołaz library. It's a library, great project, award-winning project. So we have this award-winning project, but also we have small renewals, minor renovation. Particular support is given to historic library buildings and libraries in inadequate technical condition with preference to the construction or for adaptation of new energy-efficient facilities. Here I should talk more about some thought-provoking and worth-following solution. Our libraries decide to design projects including photovoltaic cells, solar panels, modern heating system, energy-saving solutions, and ecological solution for land development. Energy-saving solutions are supported in evaluation process. You could gain some more points if you decide to create an environmentally friendly library project. On the second hand, particular support is also given, as I said before, to historic library buildings. We know that every single investment process, every single renovation or even small refurbishing in historic buildings is much more complicated, is long-term and more expensive than investment processes in newer buildings, even than construction of a new facility. What's more, this kind of architecture capture a great piece of local history and heritage, could speak through their walls, is a true storyteller about local history and identity. And a great example is a library in Biecz. This library is located in an old synagogue. I should say that it's both located in a building of modernized old synagogue and a new building added to this, a new part of building added to this old one. Now I'd like to show you a part of our movie where library director is talking about this old Jewish paintings, fresks they found
in a library, and then libraries director from Ostrów Mazowiecka, is central Poland, who's talking about collecting local documents, souvenirs, preserving local memories, and saving these documents. And of course, history kept in them from oblivion. In the end of this showing fragment, you will hear both Mr. Franciszek Kowalski and Mr. Przemysław Nowak. They are talking about some environmentally friendly solutions. Now I will try to show you this movie. Probably also with some problems, of course. Can't see this. Okay. Okay. Now it's. Biblioteka od 1966 roku zajmuje pomieszczenia dawnej synagogi. W 2001 roku przeprowadziliśmy pierwszy generalny remont. Wtedy też odsłoniło się jedna ze ścian, pokazały się malowidła żydowskie. Jako lokatorzy miejsca, w którym była synagoga, w której Żydzi się modlili, poczuwaliśmy się w obowiązku do zachowania tego dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj mamy pięknie odnowione piwnice, w których zlokalizowana jest cała wystawa poświęcona historii bieckich Żydów. To, że kiedy mieszkańcy przychodzą odwiedzać naszą bibliotekę, to też poznają tę historię i jeszcze dodatkowo ich przez to edukujemy. Dzięki temu remontowi udało się wygospodarować taką przestrzeń regionalną, taki pokój regionalny, gdzie przechowujemy pamiątki właśnie po ludziach, którzy mieszkali w dawnej Ostrowi, mapy, jakieś pamiątki życia społecznego. Te obiekty zabytkowe, one opowiadają istotny rozdział z życia miasta bądź miasteczka. Więc z drugiej strony to wykorzystanie tego potencjału zabytków sądzę, że jest istotne dla mieszkańców, ponieważ oni sami w taki sposób pogłębiają i kultywują tą lokalną pamięć. Ja w ogóle nie wierzę w taką ogólnonarodową pamięć bez pamięci lokalnej. Od pamięci lokalnej zaczyna się wszystko. Okay. Okay, and the last one, why we do it. Just to preserve the past, reflected in the historic architecture, and to care about buildings in the inadequate technical condition. Unfortunately, all over the country, we still have a lot of libraries buildings in fatal, inadequate technical condition, still. Why we do it? To protect the present and the future by implementing environmentally friendly solutions and encourage to fulfill sustainable development goals. Now I realized that I forgot to show you a fragment, a part of movie about this environmentally friendly solutions, but I could share you the link for the whole movie later. And to create a safe, accessible, friendly space for local communities. That's why I'd like to finish my short story with another part of the movie. You will see how Polish public libraries using our grant programs are changing not only architecture or furniture, but above all, they are creating magnificent places for local communities. It's not a single situation where a project was developed with the community in a series of public consultation or design workshop to know better what this local community really wants, what they need. We are using architecture to change mindset, to minimalize stereotypes about librarians and libraries. We are trying to use architecture as a useful tool, as a relay to convince that library could take care about history and identity, and also that a library could create us as a local community, as a strong local community.
What's more, we hope that these great libraries, well-designed, eye-catching, modern and environmentally friendly, could be both a safe spot for local organizations, minorities, children, seniors, and could be a great example, a great model of responsible contemporary public architecture. We have heard in Biecz last winter that their rebuilt and renewed library is shown by Biecz inhabitants to their guests and family or friends as an excellent example of not only a public library, but especially as a building itself. And what's more, it's very often these inhabitants who are showing the library to their guests or friends aren't even readers of this particular library. They don't go to this library, but they think that this is the one of the most important buildings in their town. I think it's very important. Okay, and now I will show you the last part of our movie. And thank you for attention. And sorry for my poor English. Dobra inwestycja to inwestycja adekwatna do potrzeb, oczekiwań, uwarunkowań. Taka, która szanuje historię i tożsamość miejsca, która szanuje również krajobraz. Bardzo ważne jest dla nas, żeby powstawały nowe przestrzenie biblioteczne, ale chcielibyśmy, żeby były to przestrzenie przemyślane, żeby były to inwestycje dobrze zaprojektowane. Dlatego właśnie pytamy o to, jaki potencjał niesie w sobie to przedsięwzięcie, jakie szanse stwarza dla odbiorców, lokalnej społeczności, co umożliwia. Najważniejsze jest to, że biblioteka to nie tylko wnętrza, ale to przede wszystkim miejsce spotkań ludzi. Patrząc dzisiaj na to, co się wydarzyło, patrząc za okno na bulwary nad rzeką, patrząc na park, który jest za nami, wiemy, że to jest najlepsze miejsce w Grodzisku. Dzięki tej lokalizacji mamy codziennie po 300-400 osób w naszej bibliotece. Dzieci z całymi rodzinami chętnie przychodzą do sali mediów, do sali w boksie interaktywnym czy do sali nagrań. To biblioteka stała się takim centrum kulturalnym miejscowości, bo nawet jak ktoś idzie na spacer, jak jest jakieś miejsce docelowe, oni przychodzą tutaj. Przychodzą, chwilę posiedzą i wracają. Tutaj spotykają się mieszkańcy, jeśli, nie wiem, coś chcą omówić, różne organizacje. Tu przychodzi młodzież po szkole. Naprawdę godzina 12-13, to tutaj się dzieje. Przychodzą właśnie często starsi ludzie, którzy pewnie potrzebują też kontaktu takiego zwykłego z drugim człowiekiem i przysiadują tu po kilka godzin przy czasopismach, przy kawie, którą mają też tutaj dostępną w bibliotece. Tutaj spotykają się ludzie w wieku starszym, czyli klub seniora ma swoją siedzibę, sekcja literacka tego klubu. Spotykają się tutaj członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, właśnie sekcji literackiej. Mają cotygodniowe spotkania i realizują po prostu przygotowane przez bibliotekarzy, również przez siebie zagadnienia. Mogę powiedzieć z taką dumą, że na przestrzeni ostatnich 10 lat te inwestycje w infrastrukturę bibliotek to były jedne z najbardziej takich wycelowanych, udanych inwestycji. A ilość osób, które z tej nowej infrastruktury korzysta, są dla nas takim potwierdzeniem, że gdzieś te głosy, które wieszczyły, że o schyłku książki, o schyłku biblioteki jako w ogóle instytucji są absolutnie, nie znajduje potwierdzenia, jest wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że infrastruktura bibliotek zrobiła bardzo dużo dla Biecza. Nasza biblioteka stała się wizytówką. Robimy tutaj mnóstwo zajęć. Od współpracy ze szkołą i z przedszkolem, głośne czytanie, czy jakieś zajęcia po prostu edukacyjne, czy jakieś najzwyklejsze spotkania z książką. Mamy spotkania historyczne, przyjeżdżają czasami osoby do nas z Muzeum Jarocińskiego, opowiadają o historii. Między innymi powstał klub najmłodszego czytelnika, który się nam bardzo rozrósł i jesteśmy z niego bardzo dumni, ponieważ uczestnikami są małe dzieci od 2 lat wraz z ich rodzicami. Na tych zajęciach dzieci czytają książeczki razem z prowadzącą osobą, są zabawy ruchowe, zajęcia takie artystyczno-plastyczne. Wyjątkowym miejscem w naszej bibliotece jest strefa mediów, czyli strefa nowych technologii. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, w którym młodzi ludzie
bo przeważnie takie osoby z tego miejsca korzystają, znajdą różne urządzenia, różne sprzęty, z których mogą się uczyć, z których mogą korzystać, z którymi mogą się bawić. Drugą taką rzeczą wyjątkową w naszej bibliotece jest boks interaktywny, czyli miejsce stworzone dla małych dzieci razem z rodzinami. 3, 2, 1, start. Myślę, że to miejsce to jest wielki sukces tej placówki. Centrum wsi, centrum miejscowości, to się stało centrum kulturalne góry tak naprawdę. Biblioteki powinny być tym trzecim miejscem po domu, po pracy, gdzie będzie można przyjść, posiedzieć, przebywać w miłej atmosferze. Kamienica się remontowała i w zasadzie pomysł na jej działanie był wypracowywany razem z mieszkańcami. Zaprocentowało pomocą mieszkańców przy przenoszeniu księgozbioru. W taki późny, dość mroźny, październikowy dzień cały księgozbiór z dawnej lokalizacji, która mieściła się jakby naprzeciwko, parę metrów dalej spod ratusza, do nowego miejsca pomogli przenieść nam mieszkańcy. Nagle na rynek weszła cała pokaźna grupa mieszkańców z muzyką, z hałasem, która ustawiła się w dwie takie równoległe grupy, które tą metodą podaj cegłę przeniosły cały księgozbiór z jednego miejsca na drugie. Było to dla nas niesamowicie wzruszające, bo to też pokazywało, że to miejsce już wtedy wpisało się w tą przestrzeń miasta, że to dla ludzi już było ich miejsce. Biblioteka w tym nowoczesnym, nowym wydaniu jest to miejsce przede wszystkim kulturotwórcze. To jest miejsce, które pozwala na przebudowanie i budowanie na nowo tożsamości społecznej, ale i tej tożsamości indywidualnej. To jest na budowanie tożsamości również w pewnym sensie duchowej. I takie, które jednocześnie nie zamyka się na różnego rodzaju grupy społeczne, ale w sposób otwarty proponuje bardzo różnym grupom oraz osobom, cały czas wysyłając sygnał. Przyjdź do mnie, bo tutaj spotkacie nie tylko coś ciekawego, ale przede wszystkim coś dobrego, co przyniesie potem bardzo dobre owoce w przyszłości. Thank you very much once more. Anna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Já moc děkuji polské přednášející a myslím si, že náš zájezd do polských knihoven v roce 2019 byl krásný a že ho budeme muset zopakovat. Tak následují dva příspěvky, velmi krátké, které jsou teda z YouTube, jsou online. Poprosím pana technika o první příspěvek. První příspěvek je od paní Pilar Martinez, ředitelky veřejné knihovny v Edmontonu. Nemusíte mít sluchátka, děkujeme kolegyni Elindě Jansové, která nám tam přidala české titulky. Hello, I'm Pilar Martinez, the Chief Executive Officer of the Edmonton Public Library, and I'm honored to have been asked by the National Library of the Czech Republic to share some remarks about our award-winning library here in Edmonton, Alberta, Canada. Canadian libraries are much like the libraries in the rest of the world. They're places where everyone feels welcome, where you can access technology like public computers, and sometimes 3D printers, where you can still find a quiet place to read or relax, and where children and parents can be seen bonding and laughing with delight during story times. Our buildings may look different. What's on our shelves will certainly vary, but libraries will always be a place for people. Canada has experienced great growth in beautifully designed libraries over the past decade.
Two notable recently constructed libraries are the Halifax and Calgary Central Libraries. Designed by Danish Schmidt-Hammer-Lawson architects, the new Halifax Library was a catalyst for the regeneration of the downtown area and is a product of extensive public consultation. Similarly, the Calgary Central Library is a beautiful, award-winning library designed by the Norwegian-American architects Snow Hedda. Much like Halifax, one of the intents of the Calgary Library was to redevelop the city's downtown. But of course, our favorite Canadian library is the revitalized and award-winning Stanley A. Milner Library. As the provincial capital and home to over 1 million people, the City of Edmonton is known as Canada's Festival City and hosts over 50 festivals each year. Many of these festivals are often located in Churchill Square, the area directly in front of the library. Situated in the heart of Edmonton's downtown, the Milner Library is an energy-efficient, community-centered public space bursting with opportunities for creativity, learning, and innovation. From our 2-story interactive simulation wall to the beautiful and expanded Shelley Milner Children's Library, to Piasuiskaigen, a gathering space to support Indigenous ceremony, our downtown library has something for everyone. Building a library that not only reflected the needs of Edmontonians, but demonstrated environmental sustainability was a central part of this project. To win the International Federation of Library Associations and Institutions Green Library Award as the only Canadian library among international nominees was certainly a milestone achievement. The Milner Library is over 55 years old, and the revitalization was necessary to address several structural and safety code concerns, such as hazardous materials removal, adherence to current fire and seismic safety code standards, updated mechanical and electrical systems, and improved energy efficiency. The former building was quite literally leaking energy and was one of the reasons a renewed building was necessary. Some of the actions taken to ensure a more sustainable building started from the very beginning of our project. We focused on diverting waste from landfill during demolition by recycling and reusing as much of the existing materials as possible. We installed new energy-efficient mechanical and electrical systems, selecting low-emitting materials within 800 kilometers of the site when possible. We added bike racks and electric car charging stations and provided better access to the light rail transit system via underground pedways. EPL's mission is We Share, and as part of our commitment to our mission statement, we've developed tours for customers that showcase and highlight our sustainability efforts in our new building, as well as to help educate Edmontonians on green programs, such as the 3-stream waste program launched in our city in 2021. We believe that this project is a model example of renovations that balance innovation, service excellence, and sustainability in its design and construction. Our Milner Library is one of 9 LEED certified libraries we've built in the last 13 years, and it's our goal to continue on our green path and seek LEED certification for all new library builds. What were some of the inspirations for the design of the new building? So the new building really started with quite a lengthy interview and discussion with EPL and the public, talking and finding out about what EPL meant. It was really about how EPL reaches out and is connected to the public and is helpful and transparent. And so taking all that information and then making the building reflect that new mission statement, right, is what we were looking at doing. And so the building really stretches out and connects both visually from inside, you can see out, but also from a pedestrian connection on the main floor. The whole main floor is now transparent. We replaced what used to be quite a smoky glass with a very crystalline clear glass so people can see into the building. And now you have entrances not just on the north face of the building, but you have entrances on the south, the west, the
the east and the north. So it's way more interconnected. The same thing goes with the basement. Now you have this big opening, this giant stair that takes people up. And as you're coming up the stairs to the basement, you look right up into the building and you see up 3 stories into the building. So it's way more dynamic than it used to be. Let's talk about the consultation process, because Edmontonians love the library and they're very passionate about it. What were some of the common things that you were hearing? I think people were looking for the library to have a lot more natural light, have way more amenities, which the library's really built amazing spaces within this building. They wanted it, again, to be more connected, more inviting, more open, and more spaces for people to use. You know, the building that was here originally, you know, it's a 50-year-old building, so technology has changed so much since then. And so people were looking to have sort of almost more like a third space, not their home, not their work, but that place where people go and meet other people. So what are some of the sustainable highlights of this building? So the building really looked at allowing way more natural light in it, so that obviously you don't have to have so many lights on, high efficiency lighting, a high efficient building envelope. So basically it doesn't allow the heat to transmit out of the building. And then also in the summertime, it doesn't allow the heat into the building. You have water reduced fixtures. We've upgraded all the mechanical systems as well. We were looking at doing a LEED building, LEED Silver, which is leadership in energy and environmental design. So the building is basically looking at meeting those features. It's an amazing space. Welcome to the revitalized Stanley A. Milner Library, a place to learn, imagine, create, connect, and grow. We want to show you some of the exciting spaces and services you can expect. Let's start with our friends of EPL Atrium. We knocked out lots of walls to make it bright and airy with lots of cutouts and windows. You'll also be dazzled by the wall, our 2-story digital interactive wall, the largest of its kind in North America. Come and say hello to our gigantic digital dinosaurs. Our Shelley Milner Children's Library, 3 times the size of the original. It features a play space, an early learning center with a nursery gym, and its own children's makerspace. Our main makerspace, twice the size of the previous one. It's a place you can come to tinker and work on all sorts of projects, whether it's sewing, 3D printing, woodworking, or more. Attached to the main makerspace is our fabrication lab, with new ways to create using CNC routers, scroll saws, a laser cutter, and more. Our gamer space, yes, you heard us correctly. A part of the library dedicated to all things gaming, whether that's console, PC, or good old-fashioned arcade games. The Thunderbird House, a space to celebrate Indigenous communities in Edmonton and where we'll host classes and workshops. This is the only public space in the city that's designed for smudging. Our Civic Corner has comfy seating for working, relaxing, or getting lost in a book. This and so much more is waiting for you at the revitalized Stanley A. Milner Library. Come on down and visit. We can't wait to see you. Já děkuji a rovnou bychom navázali druhým krátkým online příspěvkem paní Maria Morgan, předsedkyně sekce IFLA pro budovy a vybavení knihoven. Hello everyone, my name is Marion Morgan Binden and I am the chair of the IFLA Library Buildings and Equipment section. IFLA is the strong, united, global library voice. Library Buildings and Equipment is only one, but a very dynamic section that supports IFLA to work effectively. Jingari, hello in the language of the Yukon-Bear people, the traditional owners of the sky, the sea, and the land where I come from. I pay my respects to their elders past, present, and future. Thank you, especially to Linda for your invitation to talk about the IFLA Library Buildings and Equipment section, LBES for short, at your seminar. Although we are on different sides of the world, technology makes sharing ideas and information so easy. Our section is concerned with design and construction of all types of libraries in all parts of the world, their furnishings and their equipment. We are a dynamic IFLA unit,
comprising librarians and architects who have a passion for library design and technology. We deliver on IFLA's goals and aspirations, and in recognition of our collaboration and success, we were awarded the IFLA Dynamic Unit and Impact Award in 2019. We aim to establish connections between librarians and architects by creating the opportunities where it is possible for each of us to understand each other's language and to promote an exchange of ideas and experiences. We want the best possible project and design outcomes for libraries. What's important is that we collect and disseminate information about library buildings and equipment to increase learning amongst librarians. And what is unique about LBES is the background and mix of expertise. Our section committee includes practitioners, architects, and consultants. Contacting us is a great way to start if you need to visit or you want to learn about a library building project. A particular challenge for many librarians is that they haven't been involved in a building project before. So reaching out to an experienced colleague will save you time and money, and we are very happy to help. One of our goals is to become a knowledge bank of global expertise in library buildings, utilising our library practitioners, our building consultants, our planning consultants, and our peers. We share knowledge about our building projects at regular seminars, the World Library and Information Congress open sessions, in publications, satellite events, and regular social media posts. If you're like me, I'm very much looking forward to renewing our contacts and friendships in Dublin in July 2022. The LBS sessions are among the best that attended at the Congress, and we know that this year's attendees will come away inspired and with a renewed perspective on library design. Our strengths are also reflected in our publications. New buildings, new libraries in old buildings, creative reuse was the section's 6th publication in 7 years. This book focuses on the difficulties and the opportunities for revitalisation of old, derelict or abandoned buildings into a library, but it also investigates the transformation of buildings which originally had a different purpose. We're very proud to let you know that one of the most exciting outcomes of this project is the book is available via open access. Print copies can also be made available for a cost. We are also incredibly proud of our library design for the 21st century. This book was published in December 2018, and it has a common theme, collaboration. Collaboration is at the heart, and designing modern libraries is a complex process involving many stakeholders and participants. The stories by the library and design professionals within this publication illustrate how powerful a role partnerships, outreach, and cooperation play in a library project's success. Inspiring Libraries on Instagram is where you will find all the wonderful images that I can't show here due to copyright reasons. Our Inspiring Library Image project is our Instagram account showcasing in the last year alone more than 19 libraries. Most recently, we've been showcasing the finalists from the IFLA Systematic Public Library of the Year Award 2021. And our project coordinators, Louise and Margie, would welcome your feedback and suggestions for new content for all types of libraries. Please follow us on Instagram on this site and you'll be delighted, I'm sure, at the variety of libraries that you can virtually visit. Networking is also a really important part of our section.
We provide targeted professional development opportunities that not only inspire the profession, but also looks to answer and to respond to emerging issues. In our 2021 webinar series, Library Design Matters, we wanted to encourage ideas about new approaches to library design and to inspire librarians and architects about how library spaces can respond to new demands. These webinar recordings are still available on our YouTube channel, which you can access for free, and I encourage you to watch them. I know you'll be inspired. Our midterm meetings are also the opportunity for the section to host a professional development event outside WILIC, the World Library Information Congress. These events are usually held in March each year, and in addition to library tours and business meetings, the section presents a seminar bringing together local and international experts to showcase and discuss key issues. These opportunities provide unique experiences for section members and professionals in the country where the event is hosted. In March 2020, which was our last face-to-face meeting midterm in Montreal, our seminar discussed the various ways library buildings are contributing to an authentic sense of place, inspiring productive partnerships that can also be fostered and creating a positive impact on the people working in libraries and for those who use them. In 2019, we travelled to Australia and partnered with the State Library of Queensland, the Industry Association, ALIA Library Information Association, and the Asia Pacific Architectural Forum to present the Library Design Awards, the Australian Library Design Awards, and the Forum. We also work with other IFLA sections to recognise library building excellence. One of these is the annual IFLA Systematic Public Library of the Year Award, a collaboration between metropolitan libraries, public libraries, library buildings and equipment. This award celebrates new and exciting public libraries from all over the world, and it's presented to a public library that best combines functional architecture that reflects their local community, sustainability, flexible spaces, and creative technology solutions. LBES also actively seeks to deliver well-planned partnership programs with other IFLA sections, targeting relevant Congress programs and satellite events. For example, our last face-to-face event was in Rome, and it was a combination of 4 IFLA sections which preceded the 2019 Athens Congress. What's really important to LBES success is the engagement of our section members. Tasks are divided amongst the team, and this shares the workload and also provides meaningful opportunities to ensure all members have a role. LBES also works to articulate the value of each of our section members and what they gain from their involvement. And this is really important as we are a volunteer organisation. The Library Building and Equipment section seeks to have geographic representation. The impact of this is twofold. It extends the awareness of IFLA and the section in underrepresented areas, and it provides a potential pool of professionals for future elections. It also builds inclusiveness and an understanding of the role of the section. We develop and collate best practice, including representation at the Shanghai International Library Forum. The section runs a very professional lens over its activities to ensure we remain focused on delivering our outcomes. With a solid governance structure in place, our action plan, our communication plan, and our rosters outline the important emphasis placed on quality and the impact of our work. And what's coming up for us
We are very forward thinking and we have a range of partner options post-week 2022. We expand our Inspiring Libraries image bank on Instagram, and again, a big plug to have a look at that site. We're continuing partnerships with industry professionals to deliver our events. We will deliver the 2022 Webinet series, and we're working on a virtual event in association with the 2022 World Book Capital. And of course, we'll continue to exploit digital and print media more effectively, promoting understanding of the architect and design professions and using the skills and contacts of those professionals in our standing committee. Please stay in touch. These are our socials. We'd love to see you there. And I thank you for your time and wish you the best for a very positive seminar going forward. I can be contacted on my email address below. Thank you. Tak já moc děkuji dynamickému a užitečnému útvaru IFLE, jak řekla paní předsedkyně, to se mi moc líbilo. Děkuji kolegyni Jancové za české titulky a rovnou bych pozval kolegyni Zuzanu Hájkovou z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která bude prezentovat novou budovu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Máme takovou malou náhradu, měli jsme mít německého lektora pana Fosse, ale cirka před týdnem bohužel nám zrušil svoji účast z pracovních důvodů, ale Zuzana Hájková týden připravovala výbornou prezentaci, takže moc děkujeme a moc se těšíme. Takže já vám přeju hezké poledne. Já slibuju, že budu stručná, protože vím, že čas se trošku naplnil. Já bych vás raději všechny, úplně všechny, které tady vidím, pozvala k nám do Českých Budějovic. Přijďte se na naší krásnou novou knihovnu podívat. My vás strašně rádi provedeme, povíme vám, co všechno nás během stavby čekalo, co všechno jsme museli překonat. Ale já se budu snažit tady v tom mém povídání být hodně optimistická. Tady vidíte jeden z těch snímků. Ta moje prezentace, jak už bylo řečeno, byla trošičku na poslední chvíli, takže tam spíš bude více fotografií. Nejedná se o jenom novou budovu, ale o přístavbu k stávající budově Jihočeské vědecké knihovny. Malinkato čísel, naše knihovna byla založena už v roce 1885, její fond je více než 1 000 000 svazků, plníme funkci nejenom krajské knihovny, včetně regionálních funkcí a tak dále, dané knihovním zákonem, ale i městské knihovny, to znamená městské knihovny pro České Budějovice. Ta studijní část byla vlastně až do roku 2021 bez volného výběru. My sídlíme, nebo ta původní budova je vlastně bývalá budova Muzea dělnického a revolučního hnutí v jižních Čechách. Mimochodem, muzejníci nám mají velmi za zlé to, že to je jediná budova, která byla postavena v Československu po druhé světové válce pro muzeum. A není tam muzeum. Během ještě vlastně před stavbou, nebo před tou vlastní stavbou jsme se dověděli, že tato budova, já proto se u tohohle snímku trošku zdržím, je úžasný příklad české brutalistní socialistické architektury a měla by být prohlášena za kulturní památku. Vzhledem k tomu, že můj muž je památkář, tak já nemůžu zas tak moc říkat. Ale na druhou stranu nám to způsobilo velká omezení, co se týče té stavby. Hlavně už ve chvíli architektonické soutěže. Budova sice nebyla prohlášená, vzhledem k tomu, že můj muž má na starosti seznam kulturních památek, tak to nebyl takový problém. Na druhé straně jsme
v památkové rezervaci, takže ta omezení tam byla. Jedním z největších omezení bylo, že ta přístavba nesmí zastínit tuto úžasnou socialistickou brutalitní architekturu. Takže ta budova, pokud jste si všimli, je pouze přízemní, protože nesměla dosahovat více než k druhému nadzemnímu podlaží. Druhé omezení, které jsme tam měli, bylo to, že na původní budovu nesáhneme a nesmí být ta přístavba přímo, použiju výraz, přilepena k té budově, ale musí být mezi nimi nejméně 6metrový skleněný přístup, to uvidíte. Teď mi chybí můstek, to bude asi přesnější termín. Ještě bych vás poprosila, všimněte si, takhle napravo je balvan. 50-tunový balvan, který jsme v rámci tohohle rozpočtu museli přestěhovat. Tady je jenom pár dat o tom, že potřebujeme novou budovu, že potřebujeme volný výběr. Jsme vlastně přemýšleli už od vlastně počátku nového tisíciletí. Strašně nás totiž mrzelo, máme úžasný fond a pokud jsme byli ve skladech a viděli jsme, jaké krásné knížky tam jsou a čtenáři si je nepůjčují, protože je nevidí. Měli vlastně možnost jenom vyhledávat v elektronickém katalogu, tam si vyhledali tu jednu konkrétní, ale netušili, že ke stejnému oboru a tak dále, jich tam dalších 10 ještě hezčí. To všichni jako knihovníci známe, tady se posunu. Takže jsme o to velmi stáli. Ve chvíli, kdy se objevila možnost využít evropské dotace, tak se ty naše snahy hodně zintenzivnily. Už jsme přemýšleli, kde tu stavbu postavíme. Bylo nutné změnit územní plán města. Já se k tomu ještě za chviličku dostanu. Ten další vývoj byl tak, že se považuji za velmi kladný bod to, že se pro tuto stavbu vyhlásila architektonická soutěž. To znamená, nebylo to na našich zřizovatelích, ale na nikom jiném. Rozhodovali architekti, samozřejmě měl tam náš pan ředitel poradní hlas, ale rozhodovali architekti. V lednu 2017 byl vybrán vítězný návrh, o rok později jsme požádali o dotaci, koncem roku nám byla přidělena, následující rok během pár měsíců jsme zahájili stavbu a opravdu v tom termínu, jak je uvedený, jsme knihovnu slavnostně otevřeli. Pokud si všímáte toho měsíce a roku, tak vám je jasný, že to bylo v době nejvyšších koronavirních omezení. K tomu se dostanu. Tadyhle vidíte vlastně vizualizaci naší přístavby a na té ploše, kterou vidíte, bylo 5 různých majitelů, kromě nás. Takže my a plus další 5. Vzhledem k tomu, že šlo o evropské peníze a mohli jsme stavět pouze na našem majetku, bylo nutné vypořádat vlastnické vztahy a proto tam byly ty 3 roky. Mimochodem, ještě se malinka to zmíním, zjistili jsme, že během stavby, že musíme postavit parkování a garáže pod stavbou, které zas na druhou stranu Evropská unie neproplácí, takže jsme museli sehnat peníze, postavit novou silnici, kterou město chtělo. Takový typicky knihovnické starosti jsme okolo toho měli. Tady už vidíte zahájení stavby v dubnu 2019, kámeny ještě na svém místě. Já bych vám doporučila, aspoň budete mít důvod se na tu prezentaci podívat ještě jednou. Podívejte se, my jsme měli na té naší stávající budově jsme měli webovou kameru, která celou dobu snímala stavbu, takže během asi 2 minut uvidíte celé 2 roky. Takže se můžete podívat a stejně tak je zajímavé to stěhování toho kamene, který jsme museli přestěhovat asi o 20 metrů dál. Byla to sláva pro celé České Budějovice. Možná větší než otevření knihovny. V únoru 2021 tedy došlo ke slavnostnímu otevření. Jak už jsem se zmínila, bylo to v době těch největších omezení, takže pokud si všimnete, tak všichni v roušce, slavnostní otevření mohlo být pouze venku a s 2metrovými rozestupy.
Tohle je věc, ale teď opravdu, která mě velmi mrzí a myslím, že řada našich kolegů má takový pocit nenaplněnosti, neukončení toho celého procesu, protože nám chyběla ta tečka. No my jsme nemohli, tam bylo počet lidí omezený, Hanuši. Tak ty zhrzení opět opakuji, přijeďte. Sice to bude bez slavnostního, ale ono to slavnostní otevření, kromě přestřížení stužky, tam toho víc nebylo. Nesmělo se. Ještě jsme měli speciální povolení krajské hygieničky. Pár čísel a hlavně pár jmen, které bych tady chtěla zdůraznit. Mimochodem jméno Kuba a Pilar už tady padlo dneska několikrát. Ta budova on byl vítězem té architektonické soutěže. Dalším v uvozovkách vítězem výběrového řízení byl zhotovitel stavby, to znamená železniční stavby. Musím říct, že jsme se zhotovitelem stavby byli velmi spokojení, stejně tak s dodavatelem nábytku. Já doufám, že tady pan Šebek není a že můžu chválit, protože nejsem nijak placená. Ale opravdu musím uznat, že co se týče zařizování a vymýšlení, když jsem chtěla, aby na regálech byla možnost dát přímo obrazovky s katalogem a tak dále, tak na všechny naše požadavky kejval. A všechno, co jsme si vymýšleli, nebo v průběhu stavby se ukázalo jako nějakým způsobem upravit, nic nebyl problém. Takže doporučuji, děkuju. Je to vidět? Takže tato 3 jména. Co se týče financování projektu, vidíte pár čísel. I tady bylo jedno velké omezení, když jsme ten projekt podávali, tak tam bylo částka 5 milionů euro, která se nesměla překročit. Proto i to je omezením, jak ta budova vypadá, jak vypadá, kromě toho dalšího omezení, o kterém jsem se zmínila, který je daný, dejme tomu, tím památkářským hlediskem. Ono se stejně v průběhu stavby ukázalo, že ta částka není možné dodržet, takže dodatečně byla zvýšená, ale to už bylo v době, kdy už byl vítěz architektonické soutěže a tak dále, takže už nebylo možno nic měnit. Ale i tak Jihočeský kraj musel věnovat poměrně velkou částku, hlavně na tu silnici. Tak, já jsem se už o tom zmínila, že bylo nutné, aby se ta původní a nová budova nějakým způsobem propojila. Tadyhle vidíte ten skleděný můstek, který měl mít nejméně 6 metrů a které ty obě budovy spojují. Tady jenom příklad, jak vypadaly sklady před rekonstrukcí a po nich. Tam, kde byly sklady, je v současnosti volný výběr. Do toho volného výběru se nám vešlo plus minus 100 až 130 tisíc svazků. To číslo nevíme přesně, protože naštěstí se nám velká část fondu půjčuje. Malinkatá poznámka, dělala jsem si čárky a zjistila jsem, že na každou z těch 100 tisíc svazků jsme museli sáhnout 10 až 15krát. Takže vypočítejte si to, kolikrát jsme měli ty knihy v ruce. Tohle je ten prostor zrovna u toho skleněného mostku, které vede ze staré budovy do nové a taky vlastně vidíte ty prostory, jak vypadaly před a po rekonstrukci. Možná si všimnete na tom horním snímku nebo na tom o trošku výše snímku úžasné mozaiky s kombajnem. Ale teď jako zcela vážně, nás ani nenapadlo, i když ta budova není chráněná, abychom tadyhle ty dokumenty, nebo spíš ty monumenty, které tam zůstaly, bychom je nějakým způsobem ničili, patří to k té budově. Protože naše téma této konference je udržitelnost, tak i k tomuhle já se můžu trochu vrátit. Už to vlastně na tom snímku bylo vidět. Velkou výhodou a věcí, na kterou se těšíme, zdůrazňuji těšíme, protože takto zelená ta střecha ještě není. Ale už opravdu ty netřesky a všechno, co tam je, tak se nám krásně chytly, ale takhle zelený to bude možná za pár let. A moc se těšíme na to, že ovlivní trochu
trochu prostředí, protože, jak vidíte, jsme hned vedle silnice, takže doufám, že to bude vázat prach a trošičku zlepší tu situaci, která v tom domě je, protože ta stará budova, která je hned vedle, je ze 70. let. A bohužel v té částce, která byla věnována na tu přístavbu, jsme už nenašli peníze na to, aby se upravil plášť té budovy stávající. Takže my jsme skončili s tím, že jsme na kraji stále žádali zvyšování rozpočtu na přístavbu a teď tam chodíme s tím, že potřebujeme, aby nám dali finance na vlastně tu starou budovu. Moc nás mrzí, že se to nevešlo do toho projektu původního. Snažili jsme se vytvořit takový prostředí, aby se čtenáři cítili zkrátka v naší knihovně dobře. Nebudu zastírat, že je to opravdu volný výběr a více nám tam nevešlo. Bohužel tam nenajdete kavárnu, najdete tam pouze automaty na kávu, na vodu a tak dále. A takové různé relaxační zóny, přiznám se, že zrovna v tomhle křesle jsou neustále obsazená, protože čtenářům je zkrátka v nich hezky. Je samozřejmě kromě toho, že čtenáři hodně využívají ten prostor, který tam je. Až navštívíte naší knihovnu, zjistíte, že tadyhle ta stěna skleněná, která tam je vlastně tady vidět, tak vede k řece Malši a k parku a opravdu ten výhled uklidňuje. A ještě se nám povedlo, když jsme vlastně dávali dohromady, kde vlastně bude rozdělen ten volný výběr. Mimochodem já jsem věděla, co bude na kterém regálu a ještě knihovna nestála. Já jsem si rozmýšlovala, kde to bude stát a tady nám krásně vyšlo zrovna umění a fotografie a malířství, takže jsme moc rádi, že zrovna ty jedny z nejkrásnějších knížek, které máme ve fondu, jsou i v tom jednom z nejpříjemnějších prostředí. Teď ukážu věc, která bude určitě pro vás, co by pro knihovníky, zajímavá a na kterou jsem hodně pyšná. Naši čtenáři, už jsem se o tom zmínila, byli zvyklí na to, že si knihu našli v katalogu a my jsme jim ji přinesli ze skladu. Buď i hned, nebo během 10 minut druhého dne, podle toho, ve kterém skladu to bylo. Tahle nová budova v uvozovkách nutí čtenáře, aby si knihy hledali sami. A my jsme se snažili tuto práci pro ně co nejvíc zjednodušit. Jak už jsem se o tom zmínila, najdete tam samozřejmě elektronické katalogy, které jsou u výpůjčního pultu, anebo přímo na regálech, nebo v ostění v té staré budově. A proč já to tak zdůrazňuju? Nám se povedla jedna moc hezká věc. Ve chvíli, kdy čtenář si najde konkrétní záznam, v tomto případě kniha Den D, a klikne si, pokud já se strefím, nestrefím, tadyhle na tadyhle tu ikonku, kde najdu. A pokud si na ní klikne, tak se mu objeví přímo regál, kde ta kniha je. Včetně čísla regálu, takže vidíte, že to je 75. regál a ještě k tomu šestá, dejme tomu ta část. Ale to ještě není všechno. Pokud tadyhle to klikne znova na kde knihu najdou, tak mu to ukáže, co přesně je jako notace MDT, to znamená v tomto případě druhá světová válka i ještě západní fronta. Ukáže mu, co je přímo na hřbetu té knihy a ještě mu řekne, že kniha je vysoká 22 stran a má 22 cm a má 644 stran. To znamená, že v tomto případě je to tato kniha. Vidíte, že tady je zrovna ten třídník, o kterém jsem se zmínila. Takže to mají čtenáři hodně jednoduché. Děkuji, končím. Služby. Tak, je moc hezký vidět studenty, jak takhle jdou s mobilem a tu knížku si najdou. Paráda.
Samozřejmě k dispozici jsou self-checky, aby si čtenáři sami půjčovali, ale mají tam k dispozici dostatečně velký výpůjční pult a mohou samozřejmě jednat s našimi kolegyněmi a kolegy. Nevím, tady je zrovna hezky vidět ten prostor s tou naší slavnou mozaikou. V těchto místech máme totiž mobilní regály, které je velmi jednoduché odsunout trošku jinam. Ono to tam je trošinku vidět, tady ten regál je. A tady pořádáme akce přímo v knihovně. Je ten prostor moc milý, jsme rádi, když jsme vlastně v té staré budově, že ho tímto způsobem můžeme využívat. A úplně závěrem jenom poslední 2 fotografie. Takhle se naši čtenáři dneska mají v knihovně.